Так, всем привет. Hey everyone. Мы будем общаться на двух языках сегодня. Всем привет, ребят. С вами Тимур, специально для моего канала. И, как вы видите, сегодня у нас по оглавлению, по заголовку. Это видео, это прямой эфир с основателем, создателем, разработчиком первой в мире дефляционной платформы DRIP. И мы будем на двух языках, поскольку Forex, он говорит только на английском, поэтому мы будем, в общем, общаться сразу на двух языках. Вот. И, собственно, пока мы ждем Форекса, я хотел несколько слов сказать об этом, о своем опыте. Почему я решил поделиться этой возможностью? Просто потому, что уже, как я недавно говорил на своем канале, в общем-то, сфера финансов, инвестиций, заработка пассивного, она так или иначе давно витает у меня в голове, да, то есть, в принципе, я уже предприниматель больше 15 лет своей жизни, и особенно, наверное, последние несколько лет так активно погрузился в сферу пассивного дохода, вот, потому что, ну, в общем, да, сами понимаете, пассивный доход – это то, что важно, да, иметь какой-то источник пассивного дохода в жизни, потому что мы никогда не знаем, особенно в прошлом году мы с этим с вами столкнулись, когда возникла вся эта история с пандемией, с ковидом, и реально на многие бизнесы это оказало неизгладимое влияние или впечатление. Вот, ну и так или иначе, да, то есть, как вы знаете, если вы читали книгу «Бедный папа, богатый папа» Роберта Кийосаки, вы знаете, что очень важно иметь разные источники дохода в своей жизни. Вот. И год назад я активно вовлекся в сферу, как я это называю, криптомир, в сферу технологий блокчейн и криптовалют, вот, и потихоньку, постепенно я что-то изучаю, да, я делаю какие-то ошибки, у меня были какие-то потери, но тем не менее я не теряю надежду, что называется, да, и действительно, ну, с каждым разом все больше погружаюсь в эту сферу, я больше узнаю для себя, я получаю реально позитивный опыт, я встречаюсь с разными новыми интересными людьми, вот, я знакомлюсь с какими-то новыми проектами. И особенно сейчас удивительное время, когда в целом вся мировая экономика, да, то есть в целом то весь мир, да, как мы его привыкли видеть и воспринимать до этого, он меняется полностью. Вот. Именно благодаря технологии блокчейн, потому что это что-то совершенно необычное. В своем курсе я об этом рассказываю более подробно, обучаю, но это то, что все изменит мир навсегда. То есть мир уже не будет таким, как прежде, да, и именно в части финансов в том числе. Вот, и один из последних проектов, с которым я познакомился и в котором я уже, несмотря на то, что я здесь не так долго, 1 месяц, но я уже получаю очень интересные позитивные результаты. Вот, и я обязательно в нескольких видео после этого нашего прямого эфира я поделюсь, да, непосредственно своими результатами в этом проекте. Вот сегодня это больше как интервью, но что мне нравится здесь, то что это действительно интересный, очень интересный проект, интересная платформа, и вот, ну, просто есть такая возможность сегодня вот встретиться, да, с разработчиком, с основателем этого проекта Forex Shark, и просто вот в прямом эфире, как оно есть, да, то есть просто задать ему какие-то вопросы, познакомиться и, в общем, в целом, да, чтобы вы могли также для себя сделать какие-то выводы относительно этого. Окей? Так что мы пока ждем его. Да, я сейчас посмотрю, что у нас тут. С Шарком. И просто вот в прямом эфире, как оно есть. Так, это вот я смотрю как раз какие-то вопросы, познакомиться. Свое видео. В общем, в целом, да, чтобы вы могли также для себя сделать какие-то выводы относительно этого. Окей? Так что мы пока ждем. Так, все идет, да, все у нас показывает. Я просто параллельно на телефоне смотрю, как это все технически, как это у нас получается. Вот, и при этом, да, я понимаю, что, похоже, мне нужно... Так, секунду. Мне нужно все-таки это запустить на компьютере, чтобы видеть, если что, ваши вопросы. Поэтому 1 секунду.
Я это сделаю сейчас, пока мы ждем Форекса. Да, кстати, я тоже хотел сказать сразу, что напишите, кстати, в чате, да, да, слышно ли, не слышно, вот, нас, ну, меня пока, да, в общем-то. Вот, те из вас, кто уже присутствует, ну, просто чтобы понимать, все ли нормально технически, хотя я вроде на телефоне посмотрел, все работает. Вот. Но так или иначе, то есть у вас будет возможность задать непосредственно вопросы Форексу здесь во время этого интервью. Вот. И поскольку мы будем на 2 языках его вести, да, то есть Форекс не говорит на русском языке, то есть у нас как будет построено оно, то что я буду задавать вопросы ему на английском, потом буду переводить на русский язык. Вот. Пока перевожу на русский, у него будет время немного подумать, вот после этого он будет отвечать. Также он будет отвечать, я буду переводить. Ну и вот как-то таким образом мы будем взаимодействовать. Вот. Для тех из вас, кто вообще мало знаком с криптой, со всеми этими историями, да, то есть также те из вас, кто просто подписчики на моем канале, я знаю, что мы не специализируемся на крипте, на каких-то таких проектах, но тем не менее для вас это будет интересно именно в контексте возможности создания для себя дополнительного заработка. Вот. Поэтому в любом случае также будьте готовы задавать какие-то проясняющие вопросы для себя. Вот. И я попросил Форекса на самом деле, чтобы он именно еще об этом рассказал, да, вообще в целом о возможностях, которые сегодня открывает мир DeFi, так называемый, да, децентрализованных финансов, ну и, естественно, наш проект, да, DRIP. Так что, окей, ждем Форекса в любом случае. Вот, пока что, да. Сейчас я напишу ему. Он сейчас находится в Сингапуре. Вот у нас с ним есть, да, какая-то разница во времени. Ну, достаточно, я думаю, приличная. Сам я нахожусь сейчас в Амстердаме, вот, а Форекс в Сингапуре. Я думаю, что на часов, может, у нас 6 разница. Он впереди. Вот. И, как я уже говорил, ну, я сейчас больше обращаюсь к своим подписчикам на канале. Вот, то есть я планирую просто разные сферы освещать, да, ну, то, что я давно не выходил в эфир на самом деле, ну, вообще не записывал никакие видео. Я недавно буквально записал видео позавчера, объяснил, почему это произошло. Собственно, я долгое время просто вообще думал реально, о чем вообще этот канал дальше вести. Вот. И несмотря на то, что на канале уже 25 с лишним тысяч подписчиков, тем не менее, в какой-то момент я просто остановился, я не понимал, то есть, ну, для кого вообще этот канал и о чем я хочу здесь записывать видео. Вот. И недавно мне пришло в голову такое понимание, что, в принципе, в общем-то, мне просто нравится делиться с людьми тем, что происходит в моей жизни в контексте каких-то, ну, скажем так, каких-то инноваций, да, или чего-то вообще нового, то есть о чем я думаю, что я сам для себя применяю, что работает для меня. И я понял, что основные вещи, да, и, ну, то есть так или иначе у меня нет какой-то одной сферы, в которой вот я, знаете, там просто углубился, там, да, то есть, ну, разные сферы меня интересуют, и в разных сферах я прилагаю какие-то разные усилия, пробую что-то, да, и так или иначе получаю какой-то опыт, и вот мне хочется именно этим опытом делиться дальше с вами. И, как я уже говорил недавно в одном из своих видео, то есть это основные 4 сферы, это сфера здоровья, сфера духовная, сфера отношений и сфера финансов, как ни крути, всем нам нужно зарабатывать, все мы хотим кушать, иметь доход, вот, поэтому это вот как раз сегодня, это вот сюда, да, то есть вот сферу заработка, сферу финансов. Потому что я честно вам так скажу, что будучи предпринимателем последние 15 лет, после того, как я познакомился вообще с криптомиром, так называемым, с технологией блокчейн, особенно с DeFi, да, децентрализованными финансами, то это полностью вообще изменило мое представление о том, вообще, как можно зарабатывать деньги. Вот, то есть я в обычном предпринимательстве еще не видел ни одной такой темы, где деньги можно было бы зарабатывать так же, ну, интересно, прикольно, легко и достаточно, ну, хороших денег можно
было бы зарабатывать. Вот. Поэтому, естественно, здесь также хочется этим поделиться. Вот. Единственный момент, да, сразу же оговорюсь, важный, заключающийся в том, что, смотрите, то есть все, о чем мы будем говорить и о чем я буду говорить вообще в целом вот в этом разделе с сегодняшнего момента, да, можно сказать, это не является каким-то финансовым советом. То есть я не являюсь сам финансовым советником, я не являюсь там консультантом по налогообложению или я не являюсь каким-то, ну, знаете, там, в общем, инвестиционным советником или еще что-то. Нет. То есть все, о чем я буду с вами делиться, это лишь просто мой опыт. Вот. И это только как бы от вас сейчас зависит, захотите вы им воспользоваться или нет. Да? Вот. Но если вы захотите повторить этот опыт, то я сразу говорю, да, пишите прежде всего мне сначала в личку, лучше всего в телеграм. Я под этим видео, под эфиром я оставлю свой телеграм. Вот. И вы можете мне писать, то есть если у вас будут возникать вопросы, как участвовать в том или ином проекте, да, что для этого нужно, то есть я, конечно же, буду вам помогать в этом. Окей, ну отлично, я смотрю, что у нас уже 60 человек смотрит. Вот сейчас еще раз напишу Форексу, где он. Я так понял, что он не спал всю ночь. На самом деле он, ну, вообще такой интересный человек. То есть, несмотря на то, что, ну, я его знаю совсем недавно, вот, но в целом я вижу, насколько он такой трудоголик. То есть он реально, ну, трудяга. То есть он не спит, короче, вообще практически. Особенно сейчас в преддверии. Сейчас у нас запускаются еще несколько проектов, да, параллельно, которые усилят, да, именно эту экосистему вот этого проекта Jeep. И я знаю, как он сейчас много работает над этим. Вот. Yeah, so while we were waiting for him, I wanted to reply to Alien to Crypto that you want to understand whether it's a rug pull or not. Пока ждем Форекса, я вот тут смотрю, люди в чате пишут, и вот тут Alien to Crypto пишет, что хочу понять, это rug pull или нет. But you know, actually, this is pretty straightforward. I mean, how can it be a rug pull if the developer does not have any access to the actual wallet? And you can check that on the BSC scan. So, yeah. So, I mean, by default, by the setup, it's already not possible. I mean, it could be a rug pull, like a chance for rug pull, as far as I understand it, if the wallets or the part of the drip, which is 1 million, would belong to the dev, yeah, or he would have access to the basically the fund, yeah, where all the money comes to. And here, neither is true. So I don't see how it can be a rug pull. Therefore, I see the only risk in this is that the price of the coin will go to zero. That's it. So that's the only risk. And the fact that you are getting paid 1% daily, that is also something that has been ingrained in the system that nobody has any impact on. So I don't know what you mean by a rug pull. If you can share your thoughts, how can this be a rug pull? Then maybe we can discuss that also with Forex when he comes here. Да, по-русски будет то, что сейчас я отвечал на комментарий Alien to Crypto в чате. Когда он говорит, что это может быть просто скам в потенциале этот проект. И я объяснил, что, в принципе, по умолчанию, по своему дизайну это невозможно, потому что разработчику не принадлежит ни монеты ему не принадлежат, ни доступ к кошельку, куда аккумулируются все средства. То есть как вообще, в принципе, ну, это может быть скамом с точки зрения, ну,
разработчика. Единственный риск, который я вижу, и да, конечно, давайте мы спросим об этом еще самого Форекса сейчас, это, естественно, то, что мы все зависим от стоимости самой монеты, которая в худшем случае может стать нулем. Да, но при этом мы понимаем, да, что вероятность того, что она станет нулем, тоже очень-очень маленькая, в силу каких-то не просто субъективных, непонятных каких-то моментов, а также в силу объективных каких-то причин, в которых мы все с вами участвуем. И, по сути, мы все здесь принимаем активное участие для того, чтобы либо эта монета была действительно имела какой-то вес или нет. Это, как бы личная ответственность в том числе каждого. Как сегодня я прочитал пост про Шибу, да, и по сути Шибу Ину, несмотря на то, что это какой-то щиткоин, да, вообще, за которым вообще ничего нет, никаких смарт-контрактов, ничего, просто монетку выпустили, да, и просто, как бы она есть. Но при этом это первый такой реальный пример, когда монета, именно это легло в основу создателя, когда он создавал Шибу Ину, да, вот это. Он сказал, что это первый такой хороший пример, когда он хотел показать, что монета может... Сейчас, секунду, Форекс пишет что-то. Сейчас я ему отправлю ссылку. Так вот, это первая монета, которая реально зависит от самого комьюнити. То есть, как бы само комьюнити делает эту монету фактически. Нет ничего, нет никакой централизации абсолютно. То есть, вот как комьюнити работает, вот так оно и это. Все, Форекс присоединяется, тогда давайте мы будем сейчас уже непосредственно с ним взаимодействовать, общаться. Нет ничего, нет никакой централизации абсолютно. То есть, вот, как комьюнити работает, так оно все, Форекс присоединяется, тогда давайте мы будем сейчас уже непосредственно с ним взаимодействовать, общаться. Нет ничего, нет никакой централизации абсолютно. То есть, вот, как комьюнити работает. Hi, Forex, are you here? Yeah, I'm here now. Can you hear me? Okay, cool. Yes. Yeah, awesome. I can hear you. Perfect. All right. So I glad to be here. I should share the link on a few social medias real quick. Okay, that's nice. Yeah. So we are here already. Is over 200 people watching already. So it's nice. Okay, awesome. Yeah, and some people are already writing in the chat. As I told you, the way we're going to do it, since it's on two languages, so I will be acting as a host and also as a translator at the same time. So I will take some time to say something and then translate it in Russian, and then you again say, we go like this. Okay, great. Yeah, okay. Хорошо, то есть, да, то, что я сейчас сказал, вот, значит, Форекс присоединился, значит, мы начинаем. То есть, как формат будет у нас построен, то есть, поскольку я и ведущий, и переводчик в одном лице, соответственно, я буду задавать какие-то вопросы, давать слово Форексу, после этого он будет что-то говорить, я буду переводить, и вот таким образом мы будем двигаться. Тогда давайте начнем.
So yeah, let's start. And yes, Forex, thank you for coming. I know you're super busy and basically you're dedicating all the time to this project right now at the moment, trying to do it the best version as possible. Я говорю, что Forex, спасибо за то, что ты сюда пришел с нами. Я знаю, что ты сейчас очень занят, поскольку ты очень много времени уделяешь непосредственно сам этому проекту. Вот, и поэтому давай сейчас начнем общаться. So yeah, I think if you can, since some people, they don't know anything about you completely, like who you are and what is your experience and why you actually the one who actually should be here and talk and really, move this project. So if you can say a few words about yourself. То есть я спрашиваю Форекса, сейчас задаю ему вопрос о том, что сколько многие люди даже не знают вообще, кто ты и что у тебя за опыт, и вообще почему ты тот человек, которому можно доверять в этом проекте. Поэтому, если ты можешь, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. So, please, Forex, if you can share a little bit about yourself, your experience, and so on. Yeah, okay. And I've done a bunch of interviews that have been translated in dual languages, so it's no problem to I know how to do it. So I'll say a few sentences or a paragraph or two and then let you translate. Okay, let me translate. То есть Форекс говорит, что я уже участвовал в таких вот интервью, когда два языка, поэтому мне достаточно привычно. То есть я буду говорить несколько фраз, потом буду останавливаться, потом я буду переводить, и мы так будем продолжать. Okay. Okay, so yeah, I'll just go till I finish the thought. I'll try to keep it as brief as possible. So I started getting into cryptocurrency in 2012. I was working with a sports book, an online sports book that lost their payment processors and needed to set up a Bitcoin payment portal all the way back in 2012 when Bitcoin was around $14. Окей, то есть Форекс говорит, что мой путь с криптовалютами начался в 2012 году, когда я начал работать с одной компанией, которая на тот момент нуждалась в процессоре, да, для оплаты, вот, и они хотели тогда принимать оплаты биткоина. Okay? Yeah, at that point, I was trading a lot of Forex and a lot of stock options and equities. I saw Bitcoin in this sense as an opportunity to get around sort of an unfair regulation that I saw at the time, but I didn't see the true value of it until about 6 months later, when we had WikiLeaks lost their payment processors, and then we started having these markets pop up that were allowing people to do direct, peer-to-peer transactions to sell different products. And I realized how, it was truly uncensorable, and I just saw a massive utility there. And from that point on, from about 2013 on, I dedicated basically all my time into learning about crypto and, Bitcoin at that time. Okay, cool. So, то, что Форекс говорит, он говорит, что, по сути, в 2012 году, когда я начал работать с этой компанией, когда они нуждались вот в этом приеме платежей, по сути, на тот момент я просто был увлечен торговлей на Форекс, фондовые рынки, и, в принципе, я на тот момент не рассматривал, то есть я не понимал на тот момент всю силу криптовалюты и вообще вот этой всей сферы, то есть какой у нее вообще есть потенциал. И только, наверное, 6 месяцев спустя, в 2013 году, когда я увидел реально большую картину, полную картину, когда я увидел, что вот эти все платежи, как это все работает, и я увидел, насколько там много разных таких погрешностей, я увидел, что криптовалюта и биткоин, насколько они могут реально сделать вклад вот в это во все, да, и вот с того момента я просто полностью с головой ушел вот в эту историю. Okay, so about 6 years ago, I had a lot of people coming to me wanting to learn about Bitcoin and crypto, a lot of my friends
and they knew I'd been trading as my primary income and developing different tools that I was using to trade and set up automated trading systems. So I decided to set up a Discord server, mostly as a sort of trading journal for me, and also as a way to share with my friends, what I was learning about markets and about crypto, to give them free education, because I saw the market, specifically around Forex and crypto, was severely lacking in legitimate education. There was a lot of people that were providing services that were posing as education, but really they were doing some sort of affiliate program or some sort of selling bad systems, this kind of thing. Mm-hmm. So I really focused on building up this Discord, not as a way to monetize it, but at that time, just as a way to just as a information resource for myself, to put my own resources in there and to share with friends. Okay. То есть где-то 6 лет назад, тогда, на тот момент, поскольку все мои друзья, знакомые, они знали о том, что я торгую на Форексе, и они знали, что я, как разработчик, то есть я в этом во всем понимаю, я все время пытался создавать какие-то, механизмы, какие-то, процессы, как-то их автоматизировать, чтобы эту торговлю осуществлять. И на тот момент я видел, что реально в этой сфере отсутствует вообще какое-то образование нормальное, да, то есть большинство компаний или людей, которые на тот момент оказывали даже какое-то образование, все это было лишь на грани такого, как, знаете, больше люди просто хотели заработать денег, то есть на каких-то партнерских программах, но такого нормального, достойного образования в этой сфере его не было. И тогда я начал вот этот свой сервер на Дискорде, да, для того, чтобы, по сути, единственная моя цель была это тогда не с точки зрения, не с целью извлечения прибыли, а просто я хотел помочь своим друзьям, своим близким, кто меня знал, поскольку я этим занимаюсь. Я начал людей просто обучать. Okay? And that went on for a few years, and it really built up. It started getting thousands of members in the Discord server. I was one of the only people offering the kinds of services I was offering for free, because there's a lot of people that, especially at the time, there was, I wouldn't say a lot of people that knew blockchain development, but there were people that understood blockchain development. And then there was people that understood market dynamics. But there were very few people that had a strong understanding of development and, development and building these systems, and also understood markets and understood market dynamics and were proficient traders. So I was able to grow my Discord, fairly fast. And then about 4 years ago, through networking and building my Discord server, I started meeting other developers that were building in the space and getting advisory roles, helping them build up their projects. Okay. То есть Форекс говорит, что так оно продолжалось, то есть я продолжал заниматься обучением людей на этом Discord-сервере на своем, который я основал. И сначала это были просто знакомые, друзья. Потом, поскольку реально не было нормального, достойного образования в этой сфере, то есть я продолжал это делать, и люди начали присоединяться. Были тысячи участников, подписчиков, которые присоединялись. И впоследствии, то есть за счет вот этого нетворкинга, да, который образовался, все началось с этого сервера на Дискорде. То есть я смог уже знакомиться с разными другими разработчиками. То есть таким образом, я просто кругом начал обрастать разных разработчиков, и не только просто людей. Именно в сфере блокчейн-технологий, да, и вот самой динамики самого рынка в этой сфере. Okay? All right. And through these advisory roles, I also help them raise capital. So if someone wanted to go check right now to, verify what I'm saying, they could go on my public Discord and see that every time I had an advisory role with a project and raise capital for them, we created our own channel in the Discord server dedicated to this project and dedicated to those raises. And if you were to go right now, or, I'll give you a link to the Discord so your audience can check, they'll see that there are dozens of projects listed here. Zin,
Finance, Bonded, Rubik, MahaDAO, Rio, BlockClout, PayAccept, DXY, Legacy, a ton of projects that I helped raise capital for. And in pre-sale, most of the time was in pre-sale. Every time except for once, these raises were in pre-sale. And we raised hundreds of millions of dollars for these projects. We never once had a raise fall through due to anything on my side. The vast majority, I would say, out of maybe 35 projects that we raised capital for, maybe 30 of them were successful and were profitable for the members of our group, which is very good, especially when you're dealing with crypto. There's a lot of variables, and you can have good technology and you could have well-meaning devs, but for whatever reason, it could still not come off the ground. It couldn't find right market fit. They didn't do marketing correctly, whatever it is. But we had a very good track record. And this is how I was able to build up trust in the community and really grow a investor base that were following me and following the projects that I was getting behind. Because let me translate, Forex. Yeah, sure, okay. Да, то есть я говорю, давай я переведу уже, потому что, то есть смотрите, то есть получается, когда началась вот эта вся, вот этот нетворкинг, то есть он начал знакомиться с разными такими же разработчиками и так далее, то есть к нему начали обращаться разные компании, которые запускали свои проекты, да, на этапе запуска. Вот. И помимо того, что Forex, он технически, в техническом плане их консультировал, что также очень важно, да, похоже, да, то, что он помогал им собрать средства на эти проекты, то есть, по сути, привлечь инвестиции в каждый из этих проектов. И вот это, наверное, для нас очень важно, да, то, что он смог, по сути, практически, он говорит, каждый, за исключением одного, наверное, проекта, когда они собирали сотни миллионов долларов на каждый проект, и у них не было с этим проблем. То есть он фактически помогал не только выстроить техническую, как бы, да, составляющую архитектуру, но также помогал собрать эти деньги. И это все можно проверить, то есть он сейчас перечислял вот эти разные проекты, которые вы можете зайти на Discord, потому что под каждый проект они заводили отдельный канал, посвященный этому проекту, и под каждый этот проект есть канал на Discord, то есть можно его будет потом попросить, он может скинуть ссылки, можно посмотреть и проверить. То есть это реально каждый канал, каждый проект получал деньги, причем получал их не просто так, а большинство из них уже финансировались на этапе предпродаж, да, то есть pre-sales. И это тоже очень важный момент. Окей. While on the call with you right now, let me just send you an invite right now that you can post in the chat. Сейчас вот Forex, пока мы общаемся, вот он сейчас прямо отправит ссылки, и я в чате размещу, вы можете прямо сейчас посмотреть, да, проверить эти проекты. Okay, I sent it to you now. So we haven't used the Discord in a couple years, really. We migrated over to Telegram, so there aren't as many active users on the Discord anymore, but there's still all of that information there. There's still 5 or 6 years worth of my history on there, all of the raises we did while we were active in the Discord. So I keep that, I still post some information on there, but I really keep it there as just a history and a profile of the work I've done in the space before I got into developing myself. Okay. So, да, то, что Форест говорит, он говорит, что сейчас мы уже так активно не используем Discord как канал, да, для какой-то коммуникации. По сути, все, что там есть сейчас, иногда я еще дополняю какую-то информацию, но в целом мы перешли в Telegram. Но, тем не менее, то есть то, что вы можете найти на Discord, это фактически подтверждение, да, и некая прозрачность моего опыта за последние 5-7 лет, которые я получил с разными проектами, фактически помогая им не только в техническом плане, да, но также и в сборе инвестиций, в сборе финансов. И таким образом я смог как раз построить свою вот эту вот базу, да, из инвесторов, прежде чем я дальше стал сам как разработчик действовать. Okay? All right. So let me just go now to, I was
So I had been doing these advisory roles for about a year and a half, 2 years. We were having a lot of success, and there was a ton of demand in the various groups I worked with. I'm an administrator in Moonshot Hunters, which is a Telegram group. It's the most active crypto Telegram group. Yeah, as far as their analytics, they get the most volume, the most traffic. I'm an admin there. I'm an admin in well, I was an admin in the largest crypto VC group, but that was a paid role. So when I started doing my own development, Okay, I stepped down from that. Let me translate, because I don't remember the names otherwise. Okay, yeah. То есть Форекс говорит, что последние где-то 1,5 года, да, то есть я также помогаю, я являюсь как бы админом, да, например, в таких, ну, есть самая фактически самая большая группа в Телеграме, Moonshot Hunters, да, которая называется. Это телеграм-канал или чат, да, который самый крупный в сфере крипты на сегодняшний день. И Forex, например, там на данный момент является админом. Также есть еще другие каналы, где он также как адвайзер, да, как советник, как консультант действует. Okay? Yeah. So the largest crypto VC group at the time that I was an admin in is called X Network. That's the other one. Ага, другая группа тоже, это X Network называется, это то же самое, одна из самых крупных. Yeah, so there was just a ton of demand for me to create my own product and my own crypto project. And really, I held off for about a year until there was a project called RFI, which is the first project to do reflective rewards. And they were the first project to allow for a system where you could reward people for holding without relying on any third-party contracts or front end. Okay. I saw this as a simple and elegant way of handling, you know, a base protocol for a token. So that's when I moved on, essentially using this protocol, but improving on it. Reflective, you said reflective, how you call it? Reflective rewards. I can explain that. Yeah, I can explain that after you translate. Ну, то есть Форекс говорит, что, по сути, вот было за все это время, то есть реально он понял, что, ну, как было слишком, ну, очень много спроса, реально запроса на него, на то, чтобы он создал какой-то свой проект, вот, и таким катализатором, да, конечным прям, да, послужил вот этот проект Reflective Rewards, да, где можно было this I didn't get, Forex. So what was the essence of this project? Yeah, so reflective rewards are a reward system where every time someone does a transaction, a percentage of the transaction is automatically sent to each holder of the token, but it doesn't do it through actually sending the tokens to each user. Because if it was sending the tokens to each user with each transaction, that would cost a ton of gas. And it wouldn't be feasible. It would be a different transaction for each user. It would be sending it to thousands of different people, and the gas would be just too expensive. What reflective rewards allows for is basically a calculation in the contract. So it just keeps track of how many taxes were paid since you bought. And then when your wallet calls the get balance function, which is a public free function that every wallet calls when you check your balance, it looks at how many taxes were paid since you bought, and then adds the amount of taxes to, it adds the amount of rewards you should get based on those taxes, just based on a calculation without having to actually send those tokens to you. So okay. it's a very cost-effective and gas-efficient way to reward holders without needing to use a staking. Sorry. Can you clarify? So I didn't understand one thing. So at what moment, so they're not getting the coins every single time, but when do they actually get these rewards? I didn't understand. Okay, so basically when a wallet or BSC scan or Ether scan, when it looks to see how many tokens are in a wallet, it calls a get balance function. And typically on a non-reflective token, it just calls a get balance function and it sees how many tokens are in the wallet. On a reflective token, when it calls the get balance function, it does it through a calculation in the contract
that looks at how many taxes have been paid since you bought, and this tells it how many rewards you should get. Okay, let me translate this. Ну, в общем, друзья, я не сказать, что технически подкован, но что я понял, то что, короче, в этом проекте фишка была в чем? В том, что, значит, люди получали вознаграждение с каждой транзакции, да, то есть вот то, что они платили с каждой транзакции определенной комиссии, эти комиссии они получали, но чтобы каждый раз не платить эти комиссии, потому что если бы каждый раз эта комиссия как бы пополнялась в виде токена опять тебе на кошелек, то это бы стоило огромных денег, и это было бы не целесообразно и невыгодно. И то, что Forex разработал, именно вот этот уникальный механизм, который заложен в смарт-контракте, то есть калькуляция, что вот это распределение этих вознаграждений, оно было не так, что вот каждый раз, чтобы не платить. Короче, я не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Короче, это реально стало очень удобным, и это помогло реально сократить расходы и затраты, при этом позволило людям больше зарабатывать. Короче, вот он разработал такую уникальную систему. Окей. Yeah. So that, you know, it's technical, but the basic essence of it is it's a way to reward holders without them needing to go into a staking contract and without gas needing to be paid to send the tokens to every single holder every time a transaction happens. Let me translate. То есть в двух словах, это система, которая помогает вознаграждать участников без того, чтобы входить в этот стейкинг, да, и каждый раз платить газ, то есть за вот эти вот транзакции. То есть, короче, вот в этом суть. Ага. Yeah. So when I saw this new protocol that was invented, I saw it as being simple and elegant because it just handles one function on a base token that can be used for anything, but it was in line with how I think a token should be. I don't think a base token should have to have a very complicated protocol because that makes it hard to build on top of. But I do think a token should have a reward model where you're rewarded for doing positive actions, such as holding it, such as not pumping and dumping it and swing trading and these things. Because traditionally people don't make money through trading. People in crypto make money through holding solid projects. Most people lose if they trade. Yeah. And this token rewarded people for doing positive actions, which is holding a solid project instead of trying to trade it. Let me translate. То есть суть в том, что, короче, вот да, Форекс то, что и говорит, что обычно, вот это тоже со мной очень сильно откликается, люди обычно не зарабатывают деньги в трейдинге, в крипте. В основном весь заработок идет в том, что если люди держат тот или иной токен. Вот. И вот здесь то, что он разработал, вот эту систему, она как раз помогала вознаграждать людей за счет вот этого держания, да, вот этого базового токена, но при этом не платя вот эти вот дополнительные разные затраты. So, Forex, I really ask you, maybe we don't go too much technical, yeah. But if we can talk more about, like, you know, what do you think in general this DeFi can what future it has, and how it can help like generally people, and also how drip can be really beneficial to people, like how it can actually really help them, and why you think it can be a really sustainable and relatively safe way of really earning income. То есть я сейчас спросил Форекса о том, что давай как бы, ну, не будем сейчас сильно в эти технические детали вдаваться, потому что это, ну, кому это интересно прям вот докопаться, это можно потом отдельно там как-то прояснить. Сейчас мне бы хотелось, вот я задал Форексу вопрос о том вообще, а что такое вообще DeFi, да, пространство, и каково у него будущее вообще для людей, как это может их жизни менять, и в частности проект DRIP, да, то есть как он может реально помочь людям зарабатывать, при этом, ну, достаточно, как сказать, безопасно, окей? Just to wrap up a final thought on the that initial project, it was called REAP. It was my first project. It's going to be 2 years old in December.
we just hit new all-time highs a couple weeks ago at 11,000x from launch. So it's extremely successful project, and it's still making all-time highs years after launch. Okay, let me translate. This is important. То есть важный момент вот предыдущим его словам, чтобы завершить эту историю. На мой взгляд, это очень важный пункт сейчас, который Forex добавил. Этот проект назывался RIP, и у него токен, этому проекту уже 2 года. И вот буквально несколько недель назад этот токен опять совершил ATH, да, то есть высшую точку, all-time high. Вот. И он постоянно уже в течение 2 лет совершает эти разные ATH. И до сих пор живет, и до сих пор работает, и прекрасно работает. И с начала его запуска за 2 года общая капитализация составила 11 000%. Okay? Yeah, and that's because when I develop a project, I always develop it with having in mind building up a future ecosystem on top of it. And all of these projects that I've built since then, including Drip, including BREAP, have been utilized in REAP, by doing the raises in the REAP DAO, by allowing staking with REAP. So just how I did this with REAP, I'm doing the same with BREAP. That's why BREAP is tied into the Drip system, and Drip will be staked on the Manor Farm. I'm always including my previous projects when I can into my new projects to create new utilities for them and to keep the ecosystem growing as a whole. Okay, yeah. Что тоже очень важно, то, что Форест сказал, что, значит, вот все, что он создает, каждый проект, он стремится к тому, чтобы вокруг этого проекта была экосистема. И более того, тоже, кстати, для меня сейчас было первый раз, я это услышал, что каждый старый проект, он пытается внедрить в его новый проект. То есть DRIP сейчас это тоже не на ровном месте возникла эта вещь, да, этот проект. То есть, по сути, в DRIP уже как бы вплетены вот эти вот разные другие проекты, как, например, вот этот RIP, который его первый, который уже 2 года, да. То есть там через стейкинг, короче, мне это сложно, я эти технические вещи не понимаю, но я просто для себя как это понимаю, да, что в чем ценность, да, почему все проекты его, они достаточно стабильные, потому что все они между друг другом как обвязаны, да, то есть они все между друг другом переплетены, и это создает такую как бы надежность и создает стабильность. So it's like Forex, I had this analogy because I'm not a technical person, I'm more like a visual, so analogy is like, when you have this like the roots of the trees, they're all interconnected between each other, and that makes them very strong, like. Yeah. And the first tokens I launched and the first products I launched were very, very basic because I wanted them to be a good foundation to then build up more advanced and more like niche use cases on top of them. Ага, и получается, да, что как бы, первые проекты, они такие были более простые, да, упрощенные какие-то, но дальше все новые проекты, которые появляются, и сейчас мы это видим, да, то есть идея именно в этом, чтобы в эти проекты уже дать больше именно возможностей для применения, да, то есть и живого реального применения, как это применяется, мы сегодня видим, да, то есть DRIP используется там в казино и других каких-то проектах и так далее, это будет только улучшаться, окей? Okay, so let's talk, since you asked, let's talk about DeFi and crypto in general and what I think, how I think DeFi will grow and benefit people globally, and then how specifically Drip and the Manor Farm can do that. И поскольку Форекс говорит, ты спросил, поэтому давай я сейчас отвечу на этот вопрос, то есть как, на мой взгляд, вообще DeFi может повлиять на этот мир, на людей, как он может помочь им в финансовом отношении и конкретно, в частности, здесь как DRIP может изменить жизнь людей. Okay. So DeFi are a series of decentralized applications that people can build to create financial products that otherwise would only be accessible to people that have connections to major institutions and are in typically first world nations.
So once again, sorry, I didn't get that. Oh, it's fine. I'll say it again. So, DeFi applications are essentially decentralized financial products that can provide the utility that would only be accessible to people traditionally in first world nations and that have typically a lot of capital, a lot of starting capital. Okay, now I got it. Let me translate that. То есть Форест говорит, что обычно, да, то есть вот эти вот все на сегодняшний день продукты финансовые, которые приходят сегодня с тем, как пришел DeFi, да, то есть они раньше бы, да, могли быть доступны только людям в очень развитых странах и людям априори очень богатым, то есть уже с большими достатками денег, okay? Yeah, and right now the way that these fiat models are headed is mass inflation. And we see that in the US right now. We saw it in Venezuela a couple of years ago. We saw it in Zimbabwe not too long ago, in Africa. But basically, it's becoming a global problem, even in first world nations, this mass inflation and loss of integrity of our major institutions. Okay, and да, то, что сейчас мы видим, да, и каждый из вас это наблюдает, что происходит, например, в Америке, да, или в Венесуэле, или в Зимбабве, то, что все эти модели, которые построены на фиатной экономике, они дают сбой, потому что они все раздуты с точки зрения инфляции. И все это сейчас, мы видим, во что выливается. Yeah, but it's not just third world nations anymore. It's really a global problem. So what DeFi is allowing us to do is set up our own decentralized financial protocols that have rules built into them that are immutable. So once the rules are set into motion, there is no centralized figure that can decide they want to, increase the supply by over 100 times, like how the US has done it, over the past century, or decide that they want to change the tax after, all of the tokens are in circulation. So it allows people to set in set rules for decentralized systems and allow the user to decide what protocol or what financial product they want to work with. So it gives a ton more options and allows it to be trustless because these rules can be built into the system and they cannot be broken once they're set in place. Ну, то есть, что позволяет DeFi сегодня, да? Какие возможности перед нами открываются? То есть, прежде всего, это то, что мы можем видеть эти контракты, смарт-контракты, да, которые не, скажем так, то есть они изначально созданы на основе каких-то правил, которые мы сами определили для себя, и дальше после того, как они запущены, они невозвратны, необратимы, то есть невозможно, там нет централизации, там нет человека, который придет, например, и скажет, что окей, завтра, да, как это сегодня делают там банки, да, они могут в любой момент там напечатать еще денег, там, изменить какие-то налоги, еще поменять какие-то правила, то есть действуя чисто в своих интересах. Вот. Но здесь, то есть это некий ряд механизмов, ряд этих контрактов, которые позволяют изначально решить, на каких правилах мы играем, грубо говоря, да, и после этого просто запустить эти вещи, и все, и они работают, и они дальше не подвержены никакому контролю, невозможно туда залезть, что-то исправить, изменить, вот таким вот образом, короче. Okay. So what Drip tries to do is create a product that acts similar to a hybrid between a high rate annuity and a certificate of deposit, where you are taking your asset, locking it up for an agreed upon amount of time, and then this staking protocol pays you out it pays you out an ROI or a
essentially the tokens, it pays you back out at 1% a day, up to 365% based on your balance. Ну, то есть, что дрип сегодня, то есть дрип сегодня это такой же финансовый продукт, как если бы, ну, мы в классической с вами сегодня сфере пошли в какой-то финансовый институт, да, там банк, например, и воспользовались финансовыми продуктами какими-то, да, то же самое здесь сегодня мы имеем возможность тоже получить доступ к финансовым продуктам, только эти финансовые продукты, как дрип, это уже, ну, децентрализованный продукт. И как он работает? То есть в основе его лежит, по сути, всем нам известный банковский продукт Certificate of Deposit, то есть депозитный сертификат это называется. Сегодня, если в любом банке вы пойдете, вы увидите, что это можно получить эту услугу. То есть в чем заключается эта услуга сегодня финансовая? Она заключается в том, что, то есть высокодоходный депозитный сертификат, да, то есть в чем она заключается сегодня? Это в том, что вы сознательно берете определенную сумму денег, отдаете ее в банк, размещаете ее там, получаете взамен этого сертификат, да, то, что вы произвели этот депозит, и на какое-то время вы как ее залочиваете там, да, по сути тоже стейкаете ее туда, вот, и какое-то время у вас обговорены какие-то правила, сроки, за эти сроки вы не забираете эти деньги, и банк вам выплачивает в конце вашего депозита, отдает вам обратно вашу сумму и отдает тот процент, который он вам заработал. То же самое сегодня происходит в дрипе. Yeah. So what makes us a lot better than traditional certificate of deposit products that are being offered in, you know, traditional markets and all other types of staking protocols that pay out a daily ROI or a set ROI in DeFi right now is that we don't pay our daily ROI through inflation. We pay it out, the tokens that are paid out to stakers are coming from a tax on transactions, not through inflation. Okay. This allows us... Let me translate. Mm-hmm. То есть вот это важный момент, который тоже сейчас наконец-то для себя понял, в том, что, но при этом, чем мы отличаемся и в чем наше большое преимущество относительно депозитных сертификатов банковских и даже других приложений сегодня уже существующих в DeFi, которые позволяют стейкать, да, вкладывать деньги и получать пусть даже ежедневный доход. Основное преимущество и отличие дрипа сегодня заключается в том, что наши дивиденды, в частности в дрипе это 1% в день, мы получаем не в результате инфляции, а в результате того, что мы оплачиваются комиссии, да, с каждой транзакции. Понимаете? Это важный момент. Ага. Yeah, this allows our token, the drip token, to hold its value very strong because we're not diluting the supply in order to pay out these rewards. Okay, let me translate. То есть это что это означает? Что это означает для нашего токена, для нашей монеты DRIP? Это означает то, что мы, поскольку не разбавляем постоянно, да, нашу значит, циркуляцию, да, то есть наш доступный вот этот пул, да, токенов, вот, а мы выплачиваем это с комиссий, да, с этих налогов, которые с каждой транзакции приходят. Таким образом, это делает наш токен очень сильным и очень стабильным в плане своей стоимости. Ага. Yeah, and this has allowed us to outperform BNB by about 20x since launch, and we're about 8 months old right now. И вот именно эта вещь позволила нам даже обойти уже BNB монету, да, примерно на X20, на 20 раз с момента нашего запуска. Нам уже около 8 месяцев. That is not including the 1% compound interest. That is only including price appreciation. You're also getting 1% compound interest every day. И это, когда я сейчас говорю, что мы обогнали уже даже BNB, это даже не включаю я наш 1%, который мы получаем в результате нашей доходности. Это чисто мы говорим о динамике цены. Yeah, so the way it's able to hold price so well, and the reason why the tax system works is because it's properly structured to incentivize actions that grow and are positive for the system.
For example, there's no tax on buying from our native DEX. You only pay a 5% tax, which is half, if you compound your earnings back into it. So essentially, the majority of the taxes are coming from people that are withdrawing from the system and selling the token. Ага, то есть важный момент, смотрите, то есть в основном налоги, так называемые, которые сегодня с каждой транзакции берутся, если вы посмотрите, то есть это в основном эти налоги, основная их часть, приходит из того, когда мы выводим деньги из системы. То есть либо мы их снимаем, либо мы продаем сам токен. Но каждый раз, когда мы покупаем токен или оставляем его, рефинансируем его, да, то наши налоги, они намного меньше по сравнению с тем, когда мы его выводим. Ага. We also have a full team referral system. And this is something that is unique to Drip, the way that we've structured it. And it allows people to build out very large teams and earn a commission based on what the members of their team deposit, but in a way that's not structured so the capital is all being funneled to the top of the system. Ага, то есть также вот это очень важный момент, на мой взгляд, то, что, ну, многие, знаете, сегодня говорят, что, ну, как, естественно, многие сравнивают систему, у нас есть реферальная система, да, то есть когда мы можем строить наши команды, и, естественно, люди, которые приходят сюда, которые уже набегались по разным этим пирамидам, они, ну, естественно, понимают и думают, что здесь такая же система, что поскольку если ты строишь команду, да, то в основном все средства идут наверх, и тот, кто вверху, он больше всего получает. Но в нашей системе она уникальная, то есть этого не происходит. Фактически получают благо все в этой системе. So basically, it's not just one guy is getting super rich like in all these MLM schemes. Exactly. Yeah. So I can explain why. I'm going to go as simple as possible with it, because I could really get into details, but I'll go simple. То есть очень просто сейчас я попытаюсь объяснить, как это происходит, за счет чего, что здесь нет вот этой вот, как в этих лоховозках, что один кто-то богатеет, там, да, под ним эта команда, да, вот эти рифоводы, да, как я их, людоводы называю, а здесь реально у каждого есть свой шанс нормально заработать. И сейчас Forex очень просто на пальцах попытается объяснить, за счет чего это достигается. Okay, so each team can only be 15 levels deep. You can only have 15 people in your downline. То есть каждая команда может иметь максимум 15 уровней вниз под собой. This means the rewards can only go up a max of 15 levels. It's not a system where it all goes up and continues to funnel up to the top. This allows every person to be at the top of their own team. То есть таким образом каждый человек может быть наверху в своей команде. То есть это не так, что она идет вниз, и это как воронка такая, по этой воронке все идет к одному человеку. Or also, only one person gets rewarded in the upline per positive action. So if you were to refer somebody, they deposit, the contract will look and say, who did the referral? Okay, it was the person above. They get the bonus. Now, if that same person does another deposit or another compound, instead of it going to the person who did the direct referral, it will skip them that time and go to the person above them. So unlike a multi-level marketing where for each deposit or for each compounding, it goes to everybody in the upline with people at the top getting larger commissions. Everybody gets the same size commission, and only one person gets the commission per deposit or per compound, per positive action. So I'm sorry, this I did not quite get. So basically, so what is the difference with the regular system and this system? Once again. All right, so it's called a round robin system. This is what it's called, and essentially, only one person
in the chain above you, in your team above you, gets rewarded when a deposit or when a commission is made. So, I see. So not everybody is getting this constant. Okay. In a typical MLM, the way it would work is I refer you, I get say a 10% bonus. Then you refer somebody, and they deposit. Now you get a 10% bonus, and I get maybe a 12% bonus because I'm further up the line. And the further up the line you get, the larger your commission gets. That's how a typical MLM would get. Or it would be the more people you refer, the larger your commission is. In ours, everybody gets a 10% commission, and only one person in the upline, only one person in the team gets rewarded when a downline does a deposit. So it's not a system where the people at the top have a larger commission. And in fact, if you have 5 or more direct referrals, instead of getting a 10% commission, you only get a 7.5% commission, and the other 2.5% is sent to your downline. So it's the opposite of a MLM or a pyramid structure, where the people who have larger teams actually get a smaller commission, and the rest of the commission is shared with their downlines and with their team below them. Ага, ну, короче, в общем, мне немножко это сложно понять, но суть, короче, в том, что оно принципиально отличается от обычной MLM-системы, потому что в MLM-системе, по сути, в основном, короче, все деньги забирает тот, кто наверху. И это стандартная пирамидальная история, как бы, да, вот. Здесь нет такого, то есть здесь фактически наоборот, то есть деньги, которые приходят, то есть, короче, все получают по заслугам здесь, как бы. То есть, вот если в общем просто подвести итог, здесь нет такого, что, ну, то есть как в обычных пирамидах, как, вот ты один такой красавчик, ты привел кучу народу, там, раз, и под тобой образовалась такая колбаса, но поскольку они все под тобой, ты такой, как бы, ну, короче, это, чувак, все к тебе идет. Здесь нет такого. Здесь умный вот этот контракт-механизм, он вычисляет, он смотрит, кто реально кого приглашает, и у кого реально кто делает какой депозит. И все это вот так между всеми распределяется. И более того, то есть большая часть остается именно вот в команде, а не уходит просто одному человеку. И я как понимаю, вот в этом тоже на самом деле уникальность Форекса как разработчика и уникальность вот этой новой нашей технологии, блокчейна и вот этих смарт-контрактов, чего никто до этого не делал, то, что вот это все как-то вычисляет контракт, короче, и это не просто тупая вот эта воронка, да, что ну, просто под тобой колбаса, и все, что там происходит, все к тебе вверх идет. Нет, то есть здесь более интеллектуальный, что ли, интеллектуальный механизм, где все реально зарабатывают. Okay, that's interesting, yeah. Yeah, so to put it short, it's not a system with a commission structure where the commission payouts get larger the higher on the team you get. Everybody gets the same commission, and only one person gets rewarded per deposit, per positive action. And in fact, if you have 5 or more direct referrals, 25% of your commission goes back to your team below you. When is that? When 25% is going to the team? I don't know. If you have 5 or more direct referrals, if you've directly referred 5 people, you're considered a team wallet now. So when you have a team wallet, 25% of the commission that would go to you gets sent back down to your team. Yeah. И еще такой интересный момент, да, что получается, если у тебя 5 лично приглашенных людей, например, есть, то ты автоматически получаешь статус группового кошелька, так называемого, и теперь 25% всех твоих вознаграждений распределяются на твою команду. Yeah. So essentially, the only benefit that you get for being early into the system, as far as the team structure goes, is that when you have a larger team, it will be
more often your turn in the upline to get that bonus. So because one person at a time in the upline gets a commission based on deposits that are happening below you, if you have a large team, it'll be more often your turn in the upline to get the commission because you have more people below you, but you don't get a higher commission. And in fact, if you have a large team, 25% of your commission is sent back down. And this makes it a system that has a very balanced power structure, and it's extremely fair and sustainable. Ну да, вот это интересно, конечно. То есть такая очень система, где действительно получается, что время от времени, то есть здесь нет вот этого, как сказать, то есть в любой MLM-структуре, в классической схеме Понса фактически, да, то есть человек, который первый успел, он как бы, ну, он и красавчик, то есть он фактически все бабло забирает в виде комиссий. Вот, здесь этого нет, то есть здесь получается, что единственная привилегия у такого человека, который раньше, да, сюда пришел, заключается в том, что он просто чаще будет получать вот этот бонус, потому что, как я понял, выплачивается некий какой-то бонус время от времени за все депозиты, которые совершаются у тебя внутри команды. Вот. Только в этом будет его преимущество, что он, опять же, не всегда, но он просто будет чаще получать этот бонус, потому что кто-то другой будет также получать этот бонус. Но при этом даже, несмотря на это, все равно, учитывая, что он будет самым первым, и он будет называться этим командным кошельком, так называемым, 25% всех его комиссий будут все равно спускаться обратно в команду. То есть реально у этой системы здесь нет. I would say that this system is not so much built on this greed and you know, just you know, like this desire to get as much as possible, you know. Well, when we built it, and this is the beauty of DeFi, we wanted to build a system that takes advantage of the onboarding tools that other systems are doing, but do it in a way that was fair and had a good game theory and a good power balance. So we were able to look at what all these other projects are doing from traditional markets and from DeFi, create a protocol or a structure of rules that we knew would be balanced and fair. We tested it out for 6 months, projected it far into the future based on different models that we were working with, and came up with a system that we knew would be fair, we knew would be sustainable, but it was really innovative and unique and a very powerful way to onboard new users in a fair way that properly incentivizes everybody in the system. Yeah. Oh, nice. То есть фактически, прежде чем разработать вот эту систему, вот этих реферальных, вот этого командообразования здесь, Forex говорит, что они протестировали и проанализировали то, что уже сейчас есть на рынке, да, разные эти системы, вот, которые связаны с вот такими реферальными вознаграждениями. Разные системы они посмотрели, они промоделировали, да, то есть как, что будет в будущем и так далее. И вот на основе всего этого, то, что сегодня есть вообще на рынке, да, в разных проектах, в контексте вот этих реферальных систем, то есть они смогли создали вот эту систему, которая, с одной стороны, тоже бы, ну, включала вот эту реферальную суть, но при этом была бы максимально честной и максимально, что ли, такой вот, ну, экологичной, я бы назвал, системой, которая на сегодняшний день, она намного более стабильная и долгосрочная. Yeah, and the truth is, you said we didn't do it, you can tell that we didn't do it with a pure greed model, and that's true, but also, if we were to build it in some of these other ways that other crypto projects are building it, it's just not sustainable. So we just had a wider vision and a longer time preference where we believe that we'll see greater profits from this model and it will be sustainable, whereas other projects are often trying to cash in on a short-term gain in a system that's not sustainable. Yeah, exactly. So this is really making it, I would say what you're doing is more, so to say, ecological, because unfortunately,
at this time, many people they're just trying to, just to become overnight like rich, and they don't care about anything. То есть, очень интересно, да, то, что говорит Форекс как раз, то есть все это направлено на то, чтобы сделать проект максимально долгосрочным и максимально стабильным, да, потому что если бы он говорит, при этом тоже очень выгодным, и то, что может дать реально большие плоды и большие заработки, вот, но при этом это в долгосроке. В отличие от всех тех проектов, которые сегодня, к сожалению, да, я сделал свою ремарку, мы видим сегодня большинство проектов, они просто, все хотят за одну ночь разбогатеть, никто ничего не хочет делать, и при этом все это как бы рушится, да, через очень быстрое время. Да, то есть максимум все эти проекты сегодня в крипте, они живут там, максимум год-полтора, да, там, не знаю. Okay. All right. So now what I would say is what we tried to do with Drip was create the most sustainable, greatest performing daily ROI contract. Now that we have built those core structures, those core contracts, our goal now is to build use cases for the Drip token itself outside of these core contracts through partnerships and additional development. Окей, то есть вот это некая такая первая фаза проекта, да, самого Drip, она заключалась в чем? В том, чтобы создать вот эту площадку, да, которая будет долгосрочная, экологичная и при этом будет давать 1% в день. И это то, что сегодня уже есть, да. И следующая фаза, следующий этап, это сейчас, то есть начать увеличивать само применение самого токена, да, который есть в этой экосистеме. И это уже сейчас будет делаться благодаря каким-то партнерствам, коллаборациям с другими проектами, для того, чтобы усиливать именно токен таким образом, для того, чтобы придавать ему больше реальных use cases, как это по-русски, я уже сам не понимаю. То есть как это можно применить? То есть применение, да, применение. Yeah, so some of these are very exciting. Some of these utilities are already working right now today, and others are in development. For example, we just partnered with Treasure Key, which is the largest fully on-chain casino, and they integrated the Drip token into their casino to allow people to play various games and gamble with their Drip. But all of these games are open source and on-chain, utilizing Chainlink to ensure that they're fair and trustless. So there's a lot of online casinos that have a lot of things going on in the back end, and you have no idea if it's legitimate, if the odds they say they're giving are true. Utilizing fully on-chain, fully open source games allows people to be able to play these games in a way where they don't have to trust the developers. They can see exactly what the game is doing, how it's working, and then play them if they want, or decide what they want to do with them, at that point, basically. Окей, интересно. То есть одно из этих применений, например, да, вот то, что уже сейчас, что мы делаем, это то, что наш токен Drip является токеном для использования его в казино Treasure Key. То есть это одно из известных таких популярных казино сегодня, которое, кстати, тоже не просто как одно из многочисленных казино, которые сегодня есть в сети, да, которые работают на основе блокчейн или просто так. То есть здесь в чем фишка? В том, что здесь, опять же, здесь нет человека, они не централизованные, то есть здесь открытый код, то есть человек реально понимает, что он, настолько, насколько это можно, да, он может честно играть, честно делать какие-то ставки, что, по крайней мере, он полностью уверен в том, что как это работает, что никто не стоит там сзади, да, и не подкручивает там какие-то результаты или еще что-то, как это обычно сегодня происходит на других площадках игровых или казино. Вот. И вот здесь сейчас на данный момент у нас уже есть партнерство, коллаборация, где Drip уже полностью используется в этом казино. То есть люди делают ставки и играют с этим Drip. Да. Okay, and we're also doing content monetization through the Drip partnership structure.
And the way that this is working is content creators are using the team building system to monetize content. And the way this works is we have a bot that monitors the blockchain and can see what tokens are in what contract and what tokens are in whose wallet. And it allows people to set up a system such as a private Telegram group, have the bot as a moderator, an administrator in the Telegram group. And now the only way you get access to the Telegram group is by being a member of their team. So you join their drip team, you now get access to a website where you can connect your wallet. And when you connect your wallet, if you have drip in their team in their team contract, it will give you a link to a private Telegram group. And as long as that drip is in their team, you have access to that group. As soon as the tokens are moved or they go under a certain limit, the bot will kick you out of the group. So this allows them to post private videos. There's one very large streamer, the largest crypto streamer in Latin America that we're working with right now, that has a private Telegram group for crypto education and essentially trading calls. And he's going to be implementing this where you get access to his private Telegram group if you're on his drip team. And there's a lot of other streamers and influencers we're working with to utilize the system. And really, that's just starting to pick up now. There are already 4 or 5 streamers that have made 6 figures doing this, over $100,000, and a lot more smaller ones. So actually, this is already working. This is already working. We already have, Stunner Breezy, the Dog Pound Nation, Bartertown Conglomerate, all these guys, Black Sheep Crypto. I know these 4 guys have made over $100,000 through content monetization on Drip. We have a guy right now who is the largest crypto streamer in South America or in Latin America that is about to, he already has a stake in Drip. Right now, I'm in the process of coaching him to present it in the best way possible to his audience. Nice. Yeah, and we just set a partnership with a stream management firm called Focus Visual that has about 40 very large streamers under management, and we're in the process of getting them set up with that as well. Okay. So that's going to be huge. То есть, да, вот это удивительно, вот это вообще такое интересное применение токена, на мой взгляд, очень инновационное и как раз идет в ногу со временем, то, что сейчас очень много мы видим создателей контента, да, то есть разных инфлюенсеров, да, люди, у которых есть их подписчики, и Drip сейчас используется для того, чтобы им помочь монетизировать их контент. То есть, фактически, как Forex объяснил, такой пример, например, да, как сейчас уже, допустим, такой бот, который, вот эти вот инфлюенсеры, они могут сейчас создать свою команду, также в Drip сюда завести. И у каждого человека, то есть когда они заходят на его сайт, они подключают через свой кошелек, подключаются к сайту, и через бот в Телеграме они начинают получать какой-то определенный индивидуальный контент, и пока у них на кошельке есть Drip, да, то этот бот, он дает им доступ к этому персональному контенту. И как только у них, например, дрипа нет, или он упал ниже какого-то уровня, да, то все, их выкидывает бот из этого. Вот это удивительно вообще. Я только сейчас наконец-то понял, как это работает. И уже, реально, то есть уже есть люди, которые на этом зарабатывают. То есть вот эти вот создатели контента. У нас даже, Форекс сказал, уже порядка 4 человек уже больше $100 тысяч на этом заработали вот именно через такую систему. И это продолжает дальше развиваться и расти. Okay, they're using it. Yeah, they're using it similar to a Patreon where they'll post the videos on YouTube, make them private, so you need to get the shared link directly from them to access the videos, and they share those links only in their private Telegram group that you can only access if you're on their Drip team, and it's automated where you only get access to that private group if you're on their Drip team. And if you remove the tokens, the bot will automatically remove you from the group. То есть подобно тому, как, например, сейчас мы знаем, есть эта площадка Patreon, допустим, да, то есть сейчас многие ютуберы ее используют, да, для того, чтобы давать людям
свой платный контент. Сейчас это достигается с помощью drip. Удивительно, я на самом деле только сейчас сам понял, на самом деле, с чем мы имеем дело. То есть это фактически сейчас. So basically, only now I realized this. So basically, we can now really approach any content creator and really present this to him, right? I mean, yeah, I was just saying this yesterday that people that want to start to grow very large teams should really approach people that they see that have sponsorships. Anybody that they see that is on YouTube that has a sponsorship that is monetizing their content. This is a way that they can monetize their content in a mutually beneficial way, because they're content creators who are often already willing to pay for content now can get access to their content, but they're not just giving up their money. They're getting access to their content, plus they're earning money through a very high performance staking contract. Yeah, so it's mutually beneficial. They get the exclusive content they want while they're making a daily ROI. Yeah, exactly. So that's like now they're actually paying to the third parties to maintain this whole structure. Plus, people, the members, they're paying like extra fees to use this thing. And here it can be completely opposite. So basically, everything can be done in the same manner, but at the same time, everybody can even earn on top of that, you know? Yeah, and it helps the system be more sustainable as a whole as well. It's good for everybody. Yeah, exactly. Everybody benefits, because then that becomes like one I don't know. Drip is becoming like a currency for this whole thing, you know. Like that's why the core contracts, we wanted to make it just do one thing very well, and that's do a daily ROI, sustainable, and perform. And then on top of that, we're building all these additional use cases through third-party contracts and partnerships, essentially. Yeah, that's definitely, this is a game changer, definitely. Yeah. And, so okay, Forex. So let's if you don't mind, I want to ask you a few other questions. Yeah, sure. Okay, so сейчас я прошу Форекса, говорю, что все-таки хотелось бы сейчас немножко еще вопросы ему задать. Вот, ну, обычно люди задают разные вопросы там и так далее, чтобы он на них поотвечал. So okay, one of the things is, you see, like these days, especially in Russia, because we are doing it mainly for the Russian audience, everybody so unfortunately got used to all these rug pulls and all these Ponzi schemes. And I mean, myself, in the last 2 years that I got into crypto, man, I've lost so much money with all these scammers, you know. Sorry. And people are also like poor people. I mean, they really like want to get into something, but at the same time, most of the time, you know, it lasts for maximum a year, and then you know, people just lose all their money. So in this way, I would like to know how is that here we are protected against this scam, and what is your as a founder and as a developer, I mean, what is really your motivation behind this whole thing, you know? То есть, сейчас я переведу это на русский, то есть я говорю, что, к сожалению, особенно в России, да, то есть у нас тут, вот, ну, вообще, мы тут, знаете, как это, плодородная почва для разных скамов, для разных пирамид, для разных понций, потому что, к сожалению, русский народ, он такой, он больше, ну, эмоциональный, он доверяет кому-то, да, он заходит во что-то, но, к сожалению, просто нас облапошивают, и большинство проектов, которые в России, этих непонятных, как бы, которые как-то вообще непонятно связаны с криптой, к сожалению, в большей своей части они, это все скам, то есть это все, в конце концов, заканчивается тем, что люди просто теряют деньги. И поэтому я Форексу сейчас задал вопрос, я говорю, что все-таки, да, то есть как мы здесь можем быть уверены, что это все-таки, как мы защищены здесь от того, что это очередная пирамида, и каковы твои, вот, ну, Форекс, твои, да, твои вообще мотивации за всем этим, твои намерения, зачем ты это делаешь? Okay. So I'll just say right from the start, I've never sold a single drip token, and I will never sell a single drip token. All drip that have gone to the developer wallet, because if I wanted to make it easy for people to join the team system or to join the staking contract, and you need to have a buddy to do it. So there is an option to sign up under the developer wallet. All tokens that go to the developer wallet get sent automatically to the tax pool and are used to pay out rewards to people in the system. So
I never have sold a single drip token and never will. My motivation to doing this was to essentially use the team builder system to build up a very large, very positive investor base that, and then I never had plans to monetize it through drip, but I can monetize it through additional contracts. For example, the yield farm that we're about to launch has a 4% deposit fee, and part of that 4% deposit fee, there is a essentially a developer payout in that, which is it's 10% of 4%. So essentially it's 0.4%. So essentially for the yield farm that's coming up, I'll be earning 0.4% of deposits. That'll be my payout. So I do have models that allow me to earn a profit from the system, but none of them are from the core drip contracts at all. Okay, so what you're saying is that, but then I don't understand, what is a developer wallet? So how the money goes there? What is this developer wallet? All right, so you need to have a buddy to join the drip group. That means there needs to be a starting wallet. So there needed to be an initial wallet to join the system, so those first people could join. This was the starting wallet. I call it the developer wallet. All of the drip that go to this developer wallet are sent to the tax pool, the same pool where the drip go when people do transactions. I understand now. Thanks. Yeah. То есть, да, вот интересный момент, то есть, говоря о мотивации, Форекс говорит о своей мотивации, то есть он говорит, ну, я просто хотел создать что-то качественное, чтобы люди могли зарабатывать. И как раз конкретно Drip как проект, то есть он говорит, здесь я не зарабатываю ни копейки. То есть даже вот этот вот кошелек разработчика, да, изначальный, потому что, смотрите, то есть первые люди какие-то, да, первые, ну, люди, которые присоединялись к Drip, система так построена, что нужно указать вот этот body address, да, то есть своего, как бы, ну, кто тебя привел. И, естественно, ну, начальные все люди, они вставали под Форекса, да, под него как под разработчика. Это был его изначальный кошелек. Но даже вот этот изначальный кошелек, автоматически все средства, которые поступали и поступают в этот изначальный кошелек разработчика, они автоматически уходят вот в этот вот пул, где хранятся все транзакции, комиссии от всех транзакций, которые, по сути, обеспечивают ликвидность. То есть из самого проекта Drip Forex не имеет ни копейки. Это было его изначальное желание, чтобы это просто была система, которая позволяет получать 1%, чтобы люди могли зарабатывать. Но при этом, да, он говорит, я для себя, я монетизирую это другими способами. Один из них – это то, что сегодня у нас скоро запускается наша ферма, да, то есть на ферме он будет зарабатывать 0,4% от каждого депозита, который приходит на ферму. Вот. И, ну, еще какие-то другие дальнейшие проекты он может также монетизировать. Но сам Drip, получается, он полностью не имеет с него вообще ничего, получается. Right. So, when you ask about my motivation, I figure I'll first talk about my financial motivation because that's the easy one to get out of the way, and then I can talk about other things. But so when I first launched the project, I did a pre-sale raise for it, and I took a 10% developer fee out of that initial raise. So that was my pay. That's the only profit I've made from developing and launching the project, and that was 10% of about $3 million. You mean for Drip? For Drip, yeah. So about 8 months ago, before we launched the project, we raised $3 million for it to go primarily into the liquidity pool and to pay for marketing to get it started, and a 10% developer fee. That 10% developer fee is how I paid myself for developing all of it. And it was 10% of 3 million, which is about $300,000. That's all the money I've made from Drip. То есть единственные деньги, ну вот опять же, да, важно, что вот, ну, понимаете, сам основатель и сам разработчик сейчас, по сути, нам просто вот, ну, полностью все открыто, прозрачно рассказывает, да, то есть тоже, ну, удивительно, то есть он говорит, что единственное, что я заработал в Drip, да, это 10%
от тех средств, которые мы изначально как бы получили, да, на запуск этого проекта. То есть изначально 8 месяцев назад было собрано $3 миллиона на запуск этого проекта. То есть это чтобы поместить ликвидность первичную и на какие-то маркетинговые затраты. И вот с этих 3 миллионов он взял себе 10%. Это была его оплата за дальнейшую всю работу, за дальнейшую разработку. Окей, fair enough. Yeah. So that wasn't $300,000 in profit because I have partner developers. I had to pay to get audits. I had to pay for all of these things done. So that was how I paid for all the development, not profit. But that is how I made my initial profit for myself off the project. Some part of that went to paying myself. То есть тоже важно здесь заметить, что вот эти 300 тысяч, да, 10% от 3 миллионов, это не был какой-то чистый профит, который он себе просто забрал в карман, потому что фактически эти деньги были потрачены на других разработчиков, на команду, на аудит, много-много разных вещей. I paid for artists and stuff like that. Да, различные художники там и так далее. Да. Yeah, so since then, there's no developer fee, no platform fees at all for Drip. All taxes that are paid in the Drip system go out to paying the daily ROI for the people in the system. And after you say that, now I'll explain why it's extremely secure and why there's no chance of a rug pull. И таким образом, то есть на данном этапе, да, то есть нет больше никаких комиссий или каких-то вознаграждений, которые идут разработчику с самой платформы, с самой площадки. И вот именно сейчас, исходя из этого, я могу объяснить, почему эта платформа, этот инструмент, этот проект, он максимально безопасный. Yeah. So the reason why a rug pull, for example, is impossible is, for one, the main functions of the contract and the primary variables, for example, how much gets paid, how much the taxes are, what's the max payout, all of these variables are immutable, which means I cannot go in and change them after the fact. They're hard-coded. То есть одна из таких важных причин, да, или аргументов, почему это не может быть в принципе скамом, потому что некие переменные, которые существуют сегодня в самом контракте, да, в самом проекте, они необратимы, то есть их невозможно изменить, на них невозможно повлиять, такие как максимальная выплата, там, ежедневная доходность, комиссии, да, в виде этих налогов, которые берутся. То есть все это уже заложено, интегрировано в контракт, в смарт-контракт, и на это никто не может повлиять. We also have a product on the Drip front page called the Reservoir, or on the website called the Reservoir. And this Reservoir contract allows people to add liquidity. They can send BNB to the contract, and it will pair their BNB with Drip and lock it in the liquidity pool. This provides a decentralized and deep locked liquidity pool, so I cannot rug pull, because that is not all my liquidity in there. I cannot remove other people's locked liquidity. То есть также, что происходит, то, что здесь есть возможность другим людям зайти в пару с Drip и BNB, таким образом обеспечить ликвидность, и это уже как бы их ликвидность со стороны третьих лиц. То есть я не могу зайти как бы к третьим лицам и забрать их деньги. То есть таким образом как бы скам тоже невозможен, потому что это не мои деньги, которые обеспечивают ликвидность. Yeah, and for providing this liquidity, they make their share of 1% of every swap. So say they make up 10% of the reservoir, then every time someone does a swap, 1% of that swap will be shared to everybody in the reservoir, and they'll get 10% of it. So essentially, by joining the reservoir, you get your share proportional to how much of the reservoir you make up,
of the liquidity provider fees, which are 1%. So Yeah. you're essentially lending your capital to the market maker to earn 1% of every swap. Yeah. Ну, то есть все люди, которые могут сами создавать ликвидность, положив свои деньги в паре BNB и NG вот в этот резервуар, который у нас существует. И таким образом дальше все, которые свопы происходят, да, ну, то есть обмен, они зарабатывают на комиссиях 1%, который распределяется в соответствии пропорционально в зависимости от того, какая часть там в этом резервуаре у них. There are additional cash flows going into the reservoir, but you know, all of this information is on the white paper, and you go to the website or go to the group and ask. I don't want to get super bogged down in the details of it, but there are additional cash flows for being a liquidity provider in the reservoir. Ну, то есть все это описано в белой бумаге, white paper, и сейчас мы не будем вдаваться в эти все подробности, то есть так или иначе, в общем, если вы хотите быть поставщиком ликвидности, да, фактически, то вы также можете еще дополнительно зарабатывать здесь. Okay. Okay. Now, you know, because it's very important to the long-term sustainability and security of drip, and it's also a major use case, I think we should talk about the manor farm and the animal farm. Ага, поскольку также это очень важные проекты, которые поддерживают дрип, также Forex предлагает, что мы должны немножко обсудить вот эту вот ферму и manor ферму, да, и да, который вот скоро тоже появится. Yeah, so we're using the theming of the book by George Orwell called The Animal Farm, which is a book actually based on the Russian Bolshevik Revolution and Soviet Russia. So it's, I don't know if you know George Orwell. It's a book that was written in the early 40s, and it's essentially a book about the animals being abused and their labor being abused by the farmers. So they essentially have a revolution and take control of the means of production of the farm to be a decentralized ownership model of the farm. То есть идея, которая стоит, концепция, которая стоит за вот этой manor фермой, да, которую Forex скоро запустит, она взята из книжки Джорджа Orwell. Орвелл, да, Джордж Орвелл. И фактически за этим стоит русские какие-то большевики, корни оттуда, откуда-то, короче, растут ноги. Вот, то есть это как-то связано с Россией. В общем, вот эту они историю взяли, заложили ее в идею этой фермы. В общем, там идея такая, что, ну да, там жили-были животные как бы на ферме, и их настолько сильно, короче, поработили. И вот, в общем, там вся идея в том, что они такой переворот осуществляют как раз для того, чтобы стать такой децентрализованной фермой, где животные, ну, в общем, могут сами хозяйничать вот, и уйти из-под гнета вот этих вот непонятных людей. Как бы. Ага. It's so funny. I didn't even think about this connection before we had the this interview about the theming of the farm, but it's just, yeah. So basically, we thought it would be a fun theming. It's a famous book, at least in the US. You know, it's a globally famous book, but specifically in English speakers, definitely. And you know, it's a loose theming because we know we could have fun with it. So essentially, the manor farm is a lending and yield farm protocol that allows people to stake capital in the form of various different stable coins and other popular tokens on Binance Smart Chain through liquidity pairs and single assets. This is including DRIP BUSD on PancakeSwap. They stake this liquidity on PancakeSwap. PancakeSwap gives you a liquidity pool token, which represents your share of their decentralized exchange.
and we then earn yield from being liquidity providers on their farm. So it's a platform that allows you to lend out your capital to a low risk model where you can earn a yield off of it. Ну, то есть фактически это площадка, которая позволяет обеспечить, да, то есть дать деньги, скажем так, свои средства, дать как бы в долг, получается, да, чтобы опять же обеспечить ликвидность и с этого заработать. Ну, то есть если очень так, ну, коротко. И это также можно делать в разных парах, или это можно делать соло, да, одной монетой, или в парах с различными стейблкоинами, да, например, DRIP, BUSD. Вот. Также на площадке PancakeSwap, то есть можно заложить туда в паре две монеты, например, вместе с DRIP, да, и, например, каким-то стейблкоином, получив их liquidity, ну, то есть вот этот токен, да, от пула ликвидности, и, ну, на этом зарабатывать, то есть на этом зарабатывать доход. Yeah, so we provide a farm reward token for using our lending platform called the Rev token, and it stands for the Revolution token, because we are revolutionizing the way that yield farming is done, and it's going to last 14 days. So it's a multi-layer system where layer 1 lasts 14 days, where everybody can join the farm, start lending out their capital to earn yield. And it's a traditional model where there's a deposit fee when people stake onto the platform, and that deposit fee gets, you know, is used to pay for marketing, platform fees, development costs, and buybacks. So we take some of the capital that is staked and use it to buy the Rev token and remove that Rev token from circulation. Okay. You want me to say it again? I pretty much got it. I'm just saying that it's getting a little bit late, and my brain is not anymore capable of pursuing the technical stuff, you know. Okay. But yeah, I got the point. So, ну, то есть я говорю, что просто уже поздно становится, и у меня уже мозги просто не воспринимают все эти технические моменты, но как бы суть в том, что, короче, несколько уровней, да, того, как эта ферма работает. Первый уровень – это первые 14 дней, когда вы можете одолжить, как бы, да, по сути, ваш капитал, получив взамен вот этот вот рев токен, так называемый, да, который как от слова революция, да, потому что, ну, как бы они, Форекс говорит, мы, по сути, революцию производим о том, как вообще фермы работают, да, поэтому мы назвали его революцией такой, да. So once they get this rev token within these 14 days, and then what happens? Okay, yeah, I'll sum up the whole thing in a few sentences and just leave it at that. So the reason why this is important to Drip is because it's incentivizing people to add liquidity to PancakeSwap, which is the largest decentralized exchange on Binance Smart Chain, which isn't owned by us, and it's going to create a very large, you know, multi-million-dollar liquidity pool that's completely decentralized. That's completely decentralized as far as ownership, that we have no control over, and will create a deep, stable liquidity pool for Drip that is impossible for us to access. Yeah, that is very, now I understand, very important. Yeah. Yeah. То есть, да, вот сейчас то же самое до меня наконец-то доперло, то есть, что, то есть, смотрите, получается, что происходит. Получается, Форекс говорит, что поскольку мы сможем вот это обеспечить через PancakeSwap, который на сегодняшний день является самым большим DEX, да, то есть самой большой децентрализованной биржей сегодня на BSC, на блокчейне Binance Smart Chain, да, там десятки, сотни миллионов долларов сегодня уже залочены, да, то есть людьми разными вообще абсолютно. То есть сегодня то же самое люди будут через PancakeSwap вкладывать свои деньги для того, чтобы этими деньгами, да, это многомиллионные суммы будут, да, чтобы этими деньгами обеспечивать дальнейшую ликвидность и стабильность токена DRIP. Yeah. So
we're raising $1.5 million for the pre-sale of the Manor Farm. $500,000 of that goes to a pool that pays out people in BUSD when they stake the Rev token. So it's the first farm that allows you to secure profits on your farm reward token without the need to sell it. You can stake it and accumulate it, and that $500,000 that's raised in pre-sale gets paid out over the 14 days. So you can accumulate your Rev token, secure profit, remove risk without ever needing to sell the Rev token. So you mean in because I don't know this. So usually in the traditional farming, when you have the token and then what you have to sell it or what? Yeah, when you normally get into a farm, when you stake tokens in the farm, you get the farm reward token, and that's all you get paid out is in the farm reward token. Yeah. So in order for you to realize profit off this, you need to sell the farm reward token. In our model, we raised an additional $500,000 in BUSD. So when people stake the farm reward token in the single pool just for staking the farm reward token called the Safe House, you get paid out in BUSD. And it's about $30,000 worth of BUSD paid out every day to the people in the Safe House over 14 days, right? And then at the end of the 14 days, we migrate over to an L2 where people then use the Rev token to get into the L2 presale, get a 20% bonus on getting into the L2 presale with the Rev token instead of BUSD. So essentially, all the incentive structures are built around accumulating as many Rev tokens as possible to use in the migration to L2. And you can do this without having to worry about securing profit or selling the token, because just by staking the Rev token, you will be earning BUSD. And this gets rid of the major major point of difficulty for new investors in DeFi when it comes to dealing with farms, because there's the speculation of trying to time the market and figure out when you should sell, when's the best time to sell, if you should hold. We remove this need for speculation because you can earn BUSD just from staking the token, right? So, okay, Forex, one thing, so, okay, but how all this is actually benefiting the drip tank? How is it connected? It benefits drip because it's incentivizing people to add a deep decentralized liquidity pool to drip. It allows people to buy drip on PancakeSwap, which is the major DEX that all of the analytics sites are pulling their analytics from. If you're going to be on any trending list, if you're going to be on any top mover list, all that data is being pulled from PancakeSwap. They're not pulling that data from our own custom code. So it allows us to get access to a bunch more promotional platforms, gets us a deep, stable liquidity pool. Right now, the majority of our liquidity pool is in BNB. So when the market does a correction, we do a correction as well with it because we're staked with BNB. With having a deep, stable pool, it allows us to decouple from the rest of the market, because when the whole market crashes, the stable coins don't crash with it. So now we'll be able to, our price will be just based on when people buy and sell drip. We're not going to be coupled with the rest of the market where we crash when the rest of the market is correcting. So there's so many different ways where this benefits drip. But I would say in the primary way by creating a deep, stable liquidity pool on PancakeSwap, and also through our DEX aggregator, which is called the Drip Liberation Contract, which will allow you to buy drip at whatever DEX has the best rate automated. You send a list of tokens, whatever token you want, to the DEX aggregator, and it will either buy off PancakeSwap or our native DEX or whatever DEX has the best price automated for you. So it benefits drip in so many ways. And then the Animal Farm has a ton of crazy things that have never been done before. Like it's gonna be game changing, but we don't need to get into all those details there. If you know. This is another topic for another concrete discussion. So, So, ну, получается, что
Получается, что, короче, да, что вот эта вот вся история, она реально, ну, это прям серьезно обеспечит нам стабильность нашего токена. Вот из всего, что... То есть мы сейчас не будем как погружаться в механику, логистику вот этой фермы, как бы, да, вот. Но что важно для нас сейчас понимать, то есть основная суть, сейчас мы сейчас здесь про дрип больше говорим, то есть что это дает дрипу, да? Это дает дрипу то, что сегодня у нас с вами все равно основная ликвидность обеспечена, скажем так, она привязана к BNB. Как только мы переходим на PancakeSwap через вот эту ферму, которая сейчас запустится, то мы выходим на то, что у нас ликвидность будет обеспечена стейблкоинами. Поэтому если сейчас мы еще как-то, да, стоимость нашего токена DRIP зависит от рынка, да, сейчас, ну, мы видим с вами, да, то есть происходит коррекция, BNB падает, это так или иначе влияет на DRIP. Хотя и то не так сильно, да, как могло быть, как не в том процентном соотношении, как BNB уходит вниз, да. Но все равно это имеет свое влияние сегодня на стоимость дрипа как отдельного токена. Но как только мы выйдем на вот эту вот историю всю, да, то есть наша ликвидность, она в основном будет обеспечиваться стейблкоинами. И что это означает? Это означает то, что когда следующая очередная коррекция на рынке произойдет, ну, мы все с вами понимаем, да, и знаем, что скоро все равно так или иначе рынок пойдет в медвежью стадию, то нас это уже не коснется, потому что у нас токен будет обеспечен стейблкоинами. Okay. It's also going to create a massive supply shock because currently right now, 80% of the total supply of drip is in the tax pool removed from circulation, locked up for a year or more. So there's only about 20% of the drip total supply in circulation right now. And any of the drip that's going to be going into the farm is going to be drip that needs to be bought, and then it's going to be locked into the farm contracts and staked into farm contracts. So that's going to be even more drip that's bought off the market and removed from circulation. So it's going to cause a major supply shock, which is great for price appreciation. And we've had minor partnerships with other yield farms in the past, and they've created a very large price appreciation for us. And they were nothing compared to what we're doing. They were farms that are just run-of-the-mill farms that wanted to integrate our token. They weren't malicious, so we let them do that. Ours is a farm that's truly changing the game. We believe we're going to become the new standard for yield farms, and drip plays a major role in that. So that's going to be removing a ton of drip from circulation and locking it up, and all that drip needs to be bought from the market. So, you know, the last time we had a minor partnership with a small yield farm, we did about 3x from that within a couple of weeks from the launch of that farm. I expect to see something, you know, much larger than that from this integration. Yeah, interesting. То есть удивительно, да, то есть что, смотрите, получается, что как это работает. То есть когда произойдет вот эта вещь, когда люди начнут, то есть покупать, то есть им, чтобы зайти в эту ферму, да, им нужно будет покупать этот токен DRIP. И таким образом произойдет некий такой шок в предложении, в доступном, потому что токенов еще больше заберется из циркуляции, ну и, соответственно, как мы знаем, да, обычный закон экономики, то есть чем предложение уменьшается, спрос увеличивается, естественно, это сразу влияет на цену. То есть Forex говорит, что последний раз, когда был такой небольшой какой-то эксперимент с одной из ферм, когда это делал не Forex, а просто с кем-то они партнерились, когда токен DRIP сразу в 3 раза 3 икса дал, да, то есть вот, при том, что это, как говорит Forex, это была просто, ну, это было ничто по сравнению с тем, что сейчас будет. То есть сейчас, когда это произойдет, а это произойдет уже вот-вот сейчас скоро, то Forex говорит, я ожидаю, что это будет намного больше, чем 3x, x3 от нашей цены. Поэтому реально вот все эти разговоры в комьюнити сейчас, что DRIP может быть там реально и $100, как бы, ну, теперь я понимаю, что это вообще это настолько реально. Вот, и вообще в целом сама ферма и сама механика и логистика, которую сейчас Forex закладывает в эту ферму, он говорит, что, скорее всего, это вообще станет новым стандартом для вообще ферм, вообще в принципе в пространстве DeFi. Yeah. So I talked about how the system now is secure
and decentralized, and how we will continue to make it thrive into the future is the fact that all of the incentives and all the game theory are built to reward positive actions in the system and grow the system. And we are constantly building new use cases for it that are really boundless. There's no limits to how we can evolve with the system by building additional contracts and additional use cases for it. And after the yield farm, the next one will be NFT integration. And I have a very, very cool idea for an NFT integration in the drip ecosystem. So, you know, that would be coming next. And there's so much more I want to build for a drip, a bridge, and just, I could list so many things that I want to build and we will build for drip. And that's how we're going to keep it going and evolving for years to come by these additional use cases, partnerships, and integration. Okay. Ну, то есть, да, Форекс говорит, что, по сути, я думаю, надеюсь, вам показал, то есть, почему, как мы можем, ну, то есть, как эта система абсолютно безопасна, то есть, что здесь речь вообще не идет ни о каком там скаме или еще о чем-то, да, и это не просто, ну, какие-то там эмоциональные слова или какие-то абстрактные обещания, да, как часто сегодня бывает в разных проектах, а это совершенно, ну, основано на каких-то конкретных фундаментальных вещах, да, о которых мы сегодня поговорили. Вот, также, как дальше, ну, мы будем развивать этот проект, и, да, по сути, дальше наша задача заключается в том, чтобы просто увеличивать разные применения дрипа в разных каких-то других дополнительных проектах. И сейчас, как только закончится, ну, начнется, и потом вот эта ферма, да, вся история с фермой, то после этого Форекс говорит, у меня есть очень крутая идея, как это все также сделать, совместить с NFT. Вот. А NFT, мы знаем, сегодня это вообще, это тренд как бы такой, да, и если еще это будет здесь, то, естественно, это даст огромный приток. Okay, yeah, thanks, Forex. So basically, I just want to give now maybe a few minutes if people have any questions, you know. Yeah, okay. Да, то есть сейчас вот я сказал, что, пожалуйста, если у вас есть какие-то конкретные вопросы, да, к Форексу, вот, ну, такой шанс сейчас, да, возможность, вы можете напечатать в чате и задать конкретные вопросы, вот, если вас что-то еще, ну, волнует, если на что-то вы не получили ответа, то, пожалуйста, прямо сейчас в чате напишите эти вопросы, вот, я задам их Форексу, и он на них с удовольствием ответит, вот. Yeah, and while we are waiting for maybe if there are any questions, I just wanted to ask you also, what is actually the reason that actually I've seen it now, not only you, but I see that actually many developers in DeFi space, they sort of like tend to be sort of like anonymous in a way that they don't want to show off so much. So what is this trend? Why is it like that? You know? It's because of regulation. It's a security issue for projects. Recently in the US, they just brought up a bill that basically they want to force US-based DeFi projects, which, you know, fundamentally doesn't make sense, but these regulators don't really understand these systems, to force KYC, which is know your customer laws, and other financial laws. And it's really just a security issue and a vulnerability if you have a developer that is easily identifiable, and it creates a target for people that want to shut down the project. Right. So I would say the best possible scenario is to have a developer that you know who's been working in the space for a very long time, has built a lot of great projects, is trustworthy, has a strong investor base, but is dealing under a pseudonym where they're not a target for any kind of regulators or anybody wants to shut them down. Right. Yeah, I understand. So it's basically for everybody's benefit, you know. Yeah. Yeah, so, that's it. То есть я задал вопрос Форексу, почему все-таки вот такой как бы, ну, какой-то тренд, да, что не только он на самом деле, не только в этом проекте. Я вижу, что сейчас есть достаточно мощные проекты, которые тоже в сфере DeFi работают. И создатели, они как-то, ну, склонны быть вот такими инкогнито, то есть анонимными, да, то есть в чем прикол, почему это так? И вот, ну, сейчас для себя понял, да, что Форекс объяснил, что на самом деле из-за вот этих вот дурацких
разных регуляций и законодательства, потому что, например, в Америке сейчас, да, то есть они очень на это давят, да, то есть они постоянно выпускают какие-то законы, которые, ну, естественно, они хотят все это как-то законтролировать, да, все это ужесточить. И поэтому, на самом деле, это для нашего же общего блага, то есть, потому что ну, мы не хотим, чтобы ну, проект остановился или что-то произошло, поэтому, ну, проще быть вот так. Okay, one question we have now in the chat on YouTube, one of the English speakers is actually asking, can Forex explain what he meant by paying 30,000 BUSD daily on the Rev Safe House? Yeah, absolutely. So the way that it works is we raised, a little over $500,000 of the capital that we raised in pre-sale is set aside and used to pay out people that are in the Rev single staking pool over the 14 days that layer one will be active. At the end of 14 days, we migrate to L2, where there's a governance token, and now this governance token pays out BUSD to stakers based on the deposit fees. So now the people that hold the governance token and stake the governance token are now the new owners of the farm, and they get the deposit fees, and those deposit fees are paid to them in BUSD. For L1, which only lasts 14 days, that BUSD is coming from the pre-sale raise. We put aside about $500,000 for the pre-sale raise, and that will be paid out, proportionally every single day over the 14 days, and it ends up being a little over $30,000 a day paid out in those pools. Okay. Yeah, so I hope that answers the question. If not, then you can clarify. And now I have a question for myself, basically. So do I understand right for myself, just from my own understanding, that basically the only risk that we have with drip is that it's basically the price of the token, because everything else is as you said, it's immutable. It's immutable and it's decentralized. So yeah, the basic risk is that for whatever reason, people wouldn't want to buy the token anymore. But the reality is that over 80% of the tokens are currently removed from circulation from people staking it. And we would be able to pay out rewards for over a year into the future without needing to inflate the supply or create a single new drip token. So this allows the project to be sustainable and reward current people that are in it for years to come, based on the current growth projection that we're on now. But we're snowballing, and the way that our team system works and the new utility that we have, it allows for compound growth, because one person joins, they invite a couple of people, earn their referral bonuses. Those people invite a couple of people. It has the structure that really makes very efficient onboarding. So, currently with the way the system is now, it could remain at this growth or even less growth than it is now, and still pay out great rewards and have everybody that's in the system now be profitable in it, for a long time to come. But we, all of the statistics and all our growth are compounding. Every day we're growing by more. Every day we're getting larger partners reach out to us. I just had a major exchange, non-KYC exchange, reach out to us. I just had, a project that I don't want to say their name yet because we haven't locked in a deal with them, but they do over $2 billion in volume every month. They reached out to us for a partnership. So, I mean, the way things are going now, Drip has never looked more positive. We're 8 months after the launch, and I see this just going on for years and years and years into the future. I don't see any terminal date where there becomes a point where it's not worth buying Drip anymore. Okay, let me just quickly translate that. So, то есть, по сути, я просто спросил у Форекса, что правильно ли я для себя понимаю, что фактически единственный риск, который есть в дрипе сегодня, да, это фактически стоимость самого токена.
И Форекс, как бы, да, он сказал, что да, фактически, то есть единственный риск, который есть сейчас, это то, что люди перестанут покупать дрип. Но при этом он говорит, даже сейчас, если ничего не дополнять, не делать, не привносить, то и то этого хватит на то, чтобы там, ну, пару лет это все было. Но при этом это уже даже сейчас, то есть это как, знаете, снежный ком. То есть он говорит, что та динамика, которая уже даже сейчас уже есть, да, при том, что, ну, во-первых, каждый здесь в комьюнити активен, да, то есть команды постоянно растут, постоянно люди добавляются. Вот, и сам Форекс, он постоянно, я вижу, он то, что рассказывает, и то, что он реально делает, он постоянно какие-то новые коллаборации запускает, какие-то новые партнерства, как, например, одно из них сейчас, он говорит, компания, у которой каждый месяц оборот порядка 2 миллиардов, да, я просто не хочу называть, говорит, сейчас это их название, да, то есть все эти вещи, он говорит, я не вижу вообще проблемы, то есть я, говорит, ну, вижу, что это на годы вперед, то есть я не вижу какой-то даты вот конкретной, когда вот, ну, скорее всего, это все прекратится. Yeah, so basically, that's what would be your recommendation as a developer and as the founder of this to basically everyone, because at the end of the day, this is, I think, the essence of the DeFi is that we are not just simply sitting and waiting for somebody to give us something, but we, each of us is conscious and actually should take our own responsibility and put our own efforts so that these things, you know, to make this happen. So what would be your advice and what would be your, how to say, like recommendation for everybody who is joining DRIP and who is in DRIP already, and for the future people who would like to join DRIP, like what would be your advice for them, what they can do in order to make this long-term story? Yeah, well, I wanted to talk to you specifically about this. There's a major advantage right now to people that speak, you know, their own native languages that aren't English. Currently, right now, I don't have any Russian developers or any, you know, Russian core team members. So all of the announcements that I make, all the documentations I make, they go out in English, and then people from the community translate it. And the reason why they translate it, other than just helping the project, is because it allows them to get exposure to people in their own, you know, in their own communities and people that speak their native language. So there's a large opportunity for people that have that speak a language that is in English. And, you know, for example, an easy way that you can grow a team in DRIP, if you're not an English speaker, or if you're an English speaker, you're bilingual, I mean, is you can take the official posts and calls that are made by the DRIP developers, translate it, and then post it on different social medias and different platforms that may be more focused on your native people with your referral link in it. And this is a major opportunity for you to get team members, because it's an advantage that you have over other people, right? Because the majority of DRIP users currently are English speakers. Right. Mm-hmm. And specifically, we don't have a Russian DRIP group. So we have a Korean DRIP group, a Portuguese DRIP group, a Spanish DRIP group, a Turkish DRIP group. We have so many different groups, some of them with hundreds and some with thousands of members in them. And right now, we don't have a Russian DRIP group. So that would be a major opportunity for someone to take the time to learn DRIP. And if you're passionate about it and you want to get behind it and promote it, you can create the official Russian DRIP group. And that for sure is going to get you a lot of team members, because whoever owns one of these official groups, you know, typically either it's their own team and they have their own cool airdrop structure, or it's in a different language. They always end up getting dozens and dozens of people to join their team. Right. Yeah. Well, actually, yeah, we have this moment a small Russian group, but of course it's very small. So after today talking to you, I especially like the idea, because you see in Russia now there is a lot of this thing in terms of a lot of celebrities on Instagram, and there is a lot of this going on, that people are creating their memberships and different online schools
I mean, this is really booming now in Russia, online education, you know, and because also myself a little bit in this whole story, I'm also doing some of that. So I think now what you told me today, I really got this idea. I think this is what I would like to approach, especially now, because I really see that the use case for this, it's really can be interesting, because now really these people, what they're doing is just, you know, they're paying to some other companies this money, and they can really now use Drip to do that, and then everybody can benefit. I mean, for me, it's a huge opportunity, I think. Not just content. There's so many different products that can be monetized through Drip in a way that's mutually beneficial for both the service provider or the product creator and the customer or client. So it's really major. That's where we're trying to expand. Other than just creating traditional DeFi use cases, we really want to hit these product and service markets. And I would be glad to speak with you, you know, about setting up a Russian Drip team. And if there already is a small one that I didn't know about, I'm happy to promote it. So we'll just talk when we get off the call. But thank you so much for having me on. I appreciate it. I always appreciate an opportunity to speak to a community that I otherwise wouldn't have access to. I was up all night working on doing updates on the front end. You know, I was up for basically 24 hours straight working on it. And then I had a worker show up my house, and, you know, he was here for a few hours, and then I rushed to get here. So, you know, thank you so much for having me on. I appreciate the opportunity, and, you know, thank you for supporting Drip. Yeah, thanks a lot, Forex. Thanks for you, for all your effort. And all I just want to say now is that you also need to take care of yourself, because still there's so many things you have to do, and you have to be resourceful, you know, so please keep that in mind. It's true. I never miss a meeting. That's one thing that I hold myself to. I never miss a meeting. So sometimes I get ahead of myself with scheduling meetings, and then I get to a point where it's like, I got to do it. I got to meet them. I got to be there. So, but yeah, it's something I'm working on. I'm the type of person, I love working. So I feel good when I'm doing this, but I'll take your advice. Thank you. Yes, please. Okay, man, thanks a lot. And then, let's talk a little bit later, maybe, I don't know, tomorrow or something, because now it's a night for me here. So for sure. Okay. And I'm going on 30 something hours right now. So absolutely. We'll talk later. All right, man. Yeah, thanks a lot.